Now, next big campaign was for Disney Plus Hotstar when the movie Bro Daddy released with Mohanlal and Prithviraj. So again, it was an exclusive release because of COVID. The main challenge that we faced during this was we just had 5 days to kind of ideate and execute the whole campaign. So what we got as a brief is to create a noise on social media which will increase subscriptions on Hotstar to watch Bro Daddy. That's it. That's a single one-line brief which we got. Now the opportunity we saw is we have Mohanlal, we have Prithviraj. Again, ഇപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹിറ്റാവും വൈറലാവും അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കൊല്ലും. Right. So we didn't want to be in that second zone. We thought, what can we do differently with Mohanlal and Prithviraj? So that's when we thought, there is one more guy, Anthony Perumbavoor, right, who has a cult following. He'll be in every movie as a cameo, right? But no one has utilized him for promos or anything. So we thought that is one interesting thing we could do. And then few 2 to 3 videos with Mohanlal and Prithviraj which will connect to the movie's theme and which will make people interested to watch the whole movie. So I think most of you might have watched. It's about advertising. It's about he has a company. Prithviraj tries to promote that, all those stuff. So it was very much connected to what we are doing today. So it was very simple for us to crack the whole campaign for. Let's just watch the films that we did and then we'll talk about what all we also did in surround. അപ്പൊ ഇതാണ് പരിപാടി. ബ്രോ ഡാഡി സെറ്റ് അല്ലേ? സൂപ്പർ ആണ്, ഗംഭീരായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം. നമുക്കത് ലാൽ സാറിന് 1-2 സിനിമകളോട് ചെയ്ത് തീർക്കാനാണ്. ഒരു 2 പടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. 2 പടം കഴിഞ്ഞു. അണ്ണൻ്റെ ആ മാസ് പോലീസ് വേഷം ലേറ്റാകുന്നില്ല. അല്ല, ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അണ്ണനെ വെച്ചൊരു മാസ് പോലീസ് വേഷം അണ്ണനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലോ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ലാൽ സാറിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് പടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പടം നേരത്തെ ചെയ്താലോ? ഉടനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? അടുത്ത മാസം. അങ്ങനെ അണ്ണാ, ആ കമ്മീഷൻ ഒന്നോട് കാണണമല്ലോ. Yeah, so this went viral on social media. Let's watch the next film. കാറ്റാടി സ്റ്റീൽസിന്റെ ജിംഗിൾ കേട്ടു. കാറ്റത്താടില്ലേ കാറ്റാടി, തരിത്തുരുമ്പില്ലി കാറ്റാടി, കരുത്തുള്ള സ്റ്റീലിൽ കാറ്റാടി, കാലാകാലങ്ങളിൽ കാറ്റാടി. നീ ആ വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ? കാറ്റത്താടില്ലേ കാറ്റാടി, തരിത്തുരുമ്പില്ലി കാറ്റാടി, കരുത്തുള്ള സ്റ്റീലിൽ കാറ്റാടി. Yeah, so this film, we thought it has the potential to go viral on social media when real creators, content creators or influencers take it up, right? So we converted this piece into a influencer collaboration activity, a content creator activity. So we started with 5 or 6, but then it actually took off. It went viral. Even Sai Kumar with his daughter, they actually did this video organically, and it was really funny. So that is how we kind of scale the campaign. We create something and then we think of what else can we do with this campaign. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ 2 ഫിലിംസും കൂടിയുണ്ട്. It's on YouTube. You can go and watch those films. So it reached a point where people started thinking these scenes are in the movie actually, right? So that's when the whole crew, like even Prithviraj and Mohanlal, they posted a content saying this is done by Maitri Advertising Works to
promote the film, and these scenes are not in the film. So it reached that amount of, it got that amount of publicity, and it was that kind of viral, and it was really engaging. So as I said, there were a lot of content creators who took up this jingle series, and they recreated it with their dads in home. Next. We also did a Twitter banter. You all might be very well aware of how brands kind of, use the Twitter to create a Twitter banter. One will start and other brands will kind of follow. So we have a big brand called Mohanlal. He has a lot of followers. We have a big brand called Prithviraj. So we thought of starting the activity with Mohanlal saying, a son like Isho John Katadi is every dad's dream, and I am not joking. You know that it's the opposite in film, right? So we tried to do that, and Prithviraj, we retweeted, and Kalyani came into the play. And then Anthony Perumbauer came in asking, Anna, what happened to that role you were talking about? That's how we kind of connected it back to the film, the promo that we created. And again, Unni Mukundan came in. So it was a Twitter activity which we kind of operated, which we kind of scripted and gave it to the Mohanlal's team or Prithviraj's team or whatever. So, that was the Bro Daddy campaign for Disney Plus Hotstar. Again, we had 5 days, right? 5 days we namukku vendi vendaanu vekkam alle namukku cheyam. But we took that challenge and we did it. We had to meet Mohanlal, we had to meet Prithviraj. In these 5 days, we had to go to different places to meet them, convince them with the creators, everything. But then when it came out, it was a huge success. Again, an award-winning campaign for us. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു different types of ads ഒരു comparison ad എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. This campaign is a comparison ad. We have a brand called KLF, Virgin Oil. Now their major competitor is Parachute. So അവർക്ക് പാരഷൂട്ടിന് ഒറ്റയടിക്ക് തകർക്കണം. That was their whole thing. So ഈ campaign നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's not a very creative campaign as such. It's a hard selling campaign where we thought the only creative aspect is Aishwarya Lakshmi. Like bringing in her because she has this fame after Ponniyin Selvan and many other movies. And she would be the right face for KLF. So we thought we'll build up with a teaser first and then release the film. And then also do few reels with Aishwarya Lakshmi so that we can create a lot of digital ads which could be targeted to specific audience. Because hair ആണ് മുടീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ മുടീനെ കുറിച്ച് പലരും ഡാൻഡ്രഫിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹൗ ടു ഹാവ് സോഫ്റ്റ് ഹെയർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹൗ ടു ഹാവ് ഹൗ ടു നോട്ട് ഹാവ് ഫ്രിസ്കി ഹെയർ എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ആ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് വി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്യൂ റീൽസ് ഓൾസോ വിത്ത് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി. വിൽ ഗോ ടു ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ ടീസർ. So this is a simple teaser which ആര് കണ്ടാലും ചിലപ്പോൾ എന്തോ സിനിമ വരാൻ പോവാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, because it has nothing else rather than chessboard. So people actually anticipated that it's Aishwarya Lakshmi's next movie because she shared it as a story and not from the brand page. So this is the film. മുടിയിൽ ഫ്രഷ് പൂവല്ലേ ചൂടുക? ഉണങ്ങിയതല്ലല്ലോ. പിന്നെന്തിനു ഉണങ്ങിയ കൊപ്ര ചൂടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാദാ വെളിച്ചെണ്ണ മുടിയിൽ തേക്കണം? കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് നിർമ്മൽ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. പച്ച നാളികേരം ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കോൾഡ് പ്രസ് ചെയ്തത്. ലൈറ്റ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. മുടിക്ക് നൽകുന്നു ഉള്ള്, കരുത്ത്, തിളക്കം. കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് KLF നിർമ്മൽ വെർജിൻ നാച്ചുറൽസ്. സാദാ കൊപ്ര വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ ഏറെ മികച്ചത്. സാദാ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിർമ്മൽ വെർജിനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. So it's simple, right? Showing a blue bottle, which everybody will know that we are talking about Parachute, and they don't have cold press technology for this category. So that was the main thing. That cold pressed matte choodu kopparil cheyumbo it actually damages our hair. It's not good for our hair. Not many people know about it. So we thought we'll actually talk about that cold pressed feature, and that's how we found out that USP for KLF. And then upgrade to cold press is the positioning that we have found for KLF.
Now we'll see few digital things that we did. So instead of just having videos, we thought we'll have a hair talk with Aishwarya Lakshmi, because Aishwarya Lakshmiയുടെ നമ്മൾ കമൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് either about how smooth is her skin or how does she maintain her hair എന്നുള്ള രീതിയിലത്തെ കുറേ കമൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആ കമൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് we thought we'll create an interview with Aishwarya Lakshmi, which will feel like a candid one, and then we kind of integrate our brand somehow very seamlessly. No, the thing is, എനിക്ക് മുടി വെട്ടി കളയുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ഹെയറിൻ്റെ അടുത്ത്. വെട്ടി കളയുമ്പോൾ then I miss my long hair. So it's a borderline personality thing. എൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയായിരിക്കും. It's very unruly, but it is dependable. Everything is relevant. Hair is extremely relevant because I think male actors have mustache and beard to play around with. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ മുടിയില്ലുള്ളൂ. I used to experiment with hair a lot. Pink color അടിക്കുക. Those pictures, thank God, it is not out there on social media. That is there. But these days I have switched to, actually show you one thing back. So I have. Yes, I actually carry it because there are multiple uses. This is what I use for my hair right now. I upgraded to cold press. I use this on my hair. I use this to remove my makeup. I also use this salad in the mold dressing that I use here. And I use this as skincare. Yeah. So this is how we did a short interview with Aishwarya Lakshmi. Just very few short reels. Again, trending formats ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ റീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി, so that people will watch the video. Yeah, so I guess we don't have much time, alle. There are a lot of things that we have done. I won't be playing the videos as such, but I'll just share the things that we did for you. Now, we had done one music video for Netflix which called Nammal Onnalle for Onam with Fejo, Blesley and Varki. So it has around 2 million views now. Last ഓണത്തിനായിരുന്നു ഇറക്കിയിരുന്നത്. Again, so they came to us saying, what is that one thing which we can celebrate during Onam? Onam എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are a lot of things അല്ലേ. There is Pookalam, there is there is Sadhya, Onam Sadhya, there is this family coming together. But there is one thing which not much people had talked about, that is boat race. Boat race, what goes behind a boat race, or the stories behind the men who participates in a boat race. That was the thought. And the moment they all come together, that's what we called Nammal Onnalle. They are the heroes that people celebrate during, as in Baki Dosangle, they are a layman, but boat race samayathe they are heroes. They come together to celebrate this festival and make it a whole celebration kind of stuff. It's available on YouTube. You can watch it. It's called Nammal Onnalle by Netflix. Malore chundan valla merida.
കൊണ്ടേ പോണേ Strange make a scene and go down. I'm breaking point at the alley one day bad. I'm gonna strange make a scene and go down. I'm ഒരു കൂട്ടം ബീസ്റ്റുകൾ race നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ പലതെങ്കിലും മാറ്ററൈസ് പദവി തുല്യമെങ്കിൽ എന്തിനാണു മണി ഏസ്റ്റ് ബ്രോക്കോട്ട് മറന്നില്ല മിന്നലടിച്ചു പറക്കാൻ സ്പേസ് പുറത്ത് ഞാൻ വന്നിരുവണ്ട പണിയും ജയത്തിന് അടിസ്ഥാനശീല Now, the recent work we did was sex education with Shakila. For they have a series called Sex Education. They wanted to promote sex education in Kerala, and they didn't know how to promote or what to promote. And their target audience was definitely mass. They wanted family to come together and watch it. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരൊന്ന് മുഖം തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് ആരും അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. സോ വി തോട്ട് youngsters will definitely won't mind talking about it. It's our parents or the little older generation who would want to kind of rethink talking about these things, right? So that's how we thought, why not bring back Shakila? Because Shakila had a different appeal during the 90s, and people used to perceive her in a different way in the 90s. So because she's the right person to break that the whole scenario of not talking openly about sex, or the things you should be very careful that you have to do throughout your life. Because sex education doesn't only talk about sex. It talks about a lot of stuff. It talks about different genders. It talks about how to kind of have safe sex, right? It talks about the education that kids should be given during their school days. It's a very big spectrum that we need to tap in. Hence, in advertising we say either we can use analogies or metaphor to kind of put out a creative. So we thought driving school is the right thing, which will create an interest in people's mind. Because again, driving school in Parana Pandu, it used to be a very wrong term that people used to address only women. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് സെക്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഓവർ ഹിയർ വി ക്രിയേറ്റഡ് എ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ സിനാരിയോ. ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിനാരിയോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വി വിൽ cut it into a fourth wall breaking kind of stuff and then show what is the importance of sex education. I'll just show a short part of this video and then we'll skip to the next one. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചാലോ? പഠിക്കാല്ലേ? വാ. ടീച്ചർ. യെസ്. ഇത് ഗോപു, ഞാൻ ഷീല. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്നതാ.
പഠിപ്പിക്കാലോ. വെൽക്കം ടു ഷക്കീലാസ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ. ഡ്രൈവിംഗിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കാർ എവിടെ ടീച്ചർ? തിടുക്കമായോ? അതിനു മുമ്പ് പാർട്സൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം. നോട്ട്സ് എഴുതിക്കോളൂ. ശരി ടീച്ചർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഗിയർ നോട്ട്. വി ഹാവ് 6 ഗിയേഴ്സ്. ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോളൂ. തിയറി കഴിഞ്ഞു, ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽസ്. യെസ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കും. യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പോളിടെക്നിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോപു, പിന്നെ ടീച്ചർ, ഞാൻ ഒരാവേശത്തിന്. അനാവശ്യമായ ആവേശം നല്ലതല്ല. ഇനി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കാറിൽ എവിടെയും തൊടാവൂ കേട്ടോ. അനുവാദം വളരെ പ്രധാനം. സമ്മതം, അതാണ് എല്ലാം. പിന്നെ സെക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോ പറയാം. കൊടുത്ത സമ്മതം തിരിച്ചെടുക്കാം. ഓർക്കുക, സമ്മതമില്ലാത്ത സെക്സ് അതിക്രമമാണ്. ടീച്ചർ, ഞാനൊന്ന്. These are the situations where we kind of related our original rival school and the sex education part. It's available on YouTube, so you can go and watch it. And then this is one huge campaign that we did for the LDF government. The first one also, LDF Verum Ellam Sheriyavum, was also done by Maitri, and this Urappan LDF. It was a very huge campaign. We did a lot of activities, like we created 10 films, we created SMS ads, we had CM himself talking to people through phone, we had WhatsApp campaigns, we had display ads, we had everything happening. But we also created 2 music videos with Sitara and Suraj Santosh. Again, it had a strategy behind it. Because Sitara എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മെച്യൂർഡ് ക്രൗഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു 40+ ക്രൗഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സൂരജ് സന്തോഷ് ഇസ് someone who will also appeal to a youngster. So that's how we created 2 music videos with Sitara and Suraj Santosh separately. Again, it's available on YouTube. You can go and watch it. Urappan LDF. Next.